back. I think we have some of you are joining for the first time. This is the 5th session out of 9, and today the discussion will be about how the human mind uses data. I'm not going to talk for very long. I just want to say again, welcome to everybody, especially if you're coming new. And the previous 4 sessions you can find in the events page in Eventbrite if you want to see the previous sessions. But we can get on with today's session. And again, we're very, very honored to have Anandasiri Thero and Sundanda Thero with us, and very grateful to them for this teaching. So I'll hand you over to them. Good evening, everyone. අපි වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න හැටි අතුලාන්තයේ සතුට වැඩි කරගන්න හැටි එක්ක මාතෘකාවක් ඔස්සේ විස්තර කරලා දෙන්න. Today as well as usual, we are going to describe through one topic how to liberate yourself and how to increase the blissfulness inside you within. මොකද මම හැමදාම වගේම අදත් කියන්නේ මේවා මේ වචන ඒ ඕනට වඩා ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා අල්ල ගන්න එපා. ඒ වගේම නිකන් කම්මැලිකමට අහන්නත් එපා. ඊට මධ්‍යස්තව මේක සවන් දෙන්න. නිදහසේ සවන් දෙන්න. එතකොට ඔබේ සමහර වෙලාවට ඔබට ජීවිතය බොහෝම වචනේ ඔබට මුණ ගැහෙන්න. And also I would like to remind you the message which I have been telling you since the beginning of this series. Do not get too much attached to these words. Do not try to remember these words. Just be a free listener, because one single word through this session may be the word which will make you enlightened, which will liberate your mind. So do not get attached to it. Be a free listener. අපි මුලින් බලමු මාතෘකාවේ විදියටම අපි හැම කෙනෙක්ම මේම ඉහත වෙනකොට කොහොමද අපි මතකයන් අපි එකතු කරගත්තේ. Now, first of all, we'll think about the way that we have gathered memories so far. අපි ළමයි පොඩි ඉපදුනාට පස්සේ අපිට අපේ අම්මා තාත්තා පිළිබඳව මතකයක් නැහැ. අපි කිසිම පෘථිවි තලයේ තියෙන කිසිම දෙයක් පිළිබඳව අපේ ඔළුවේ මතකයක් නැහැ. Now, at the time of our birth, we do not have any memory about the surrounding. Even we do not recollect anything about our parents or anything in this world. හැබැයි අපි තව එක පොඩ්ඩක් පස්සට ගියොත් උපදින්න කලින් අපි මව් කුසට පැමිණීමත් එක්ක මව්කුසේ ගැනීමත් එක්ක සදිසිය ළමයෙකුට මව් කුස ඇතුළතදී එළියේ තියෙන හඬවල් පිළිබඳව මතකයක් තියෙනවා. ඒවන බොහෝ පිරිසකට ඒක නැහැ. If we take a little bit forward, sometimes there are certain instances where some children, they have a recollection of memories that they have experienced when they were inside their mother's womb after conceiving inside her. අපි මේ ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ අපිට අපිව හදාගන්න අපේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, අපිව හදාගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා මේ බාහිර පරිසරය පිළිබඳව තියෙන දත්ත අපේ ඔළුව ඇතුළට යවන්න සෑහෙන වෙහෙසක් ගන්නවා. Now, since our birth, our parents or the people who raise us, they put a tremendous effort to upload data to our mind and to feed us with these memories. එතකොට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුන නිසා අපේ සිංහල භාෂාව තමයි අපේ මතකයේ වැඩි දීපුර තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එංගලන්තේ ඉපදිච්ච අය ඒ භාෂාව, ඉන්දියාවේ ඉපදිච්ච ඒ භාෂාව. එතකොට අපේ ජීවිතේ අපේ මුලින්ම ඔළුව ඇතුළට ගියේ ඒවා අපේ තදින්ම පාවැදිලා තියෙනවා. Now, since I am in Sri Lanka and I was born in Sri Lanka, the language I was being fed, I was being given by the people who raised me was the Sinhalese language. And if someone has been raised in India, maybe the mother tongue in that particular country. Since you are in UK, English is the data which was fed to you when you were born. අපේ ශරීරය අපේ ඔළුවේ වර්ධනය වුණාම අපිට මුලින් දකින්න දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාම මුලින්ම දැකපු දේ මුලින්ම ඇහුණු දේ ඒවා ඒකේ මුල්ම අවස්ථාව අපේ මතකයේ තදබල ලෙස තියෙනවා. Now, when we grow, when our perceptions grow, the first imprint that we get through our senses has a tremendous value, and we keep it as a marking point.
ඒක නිසා තමයි අපි අලුත් කෙනෙක් හම්බ වෙනකොට සමහර ඔඩල් ලස්සනට ඇඳලා පිරිසුදුව යන්නේ. ඔද යා මුලින්ම දකින අවස්ථාවෙන් තමයි එයාව තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මනුස්ස ස්වභාවය. ඒක තමයි මනුස්ස මනසේ හැටි. ඒ නිසා අපි දන්නවා යම් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැතුණාට ඒ නිසා අපි අලුත් තැනකට යනකොට අලුත් දෙයකට යනකොට අපේ ලස්සනට ඇඳගෙන යන්න හදන්නේ අලුත් මතකයක් ඒ වටේ ඉන්න අයට දෙන්න. That is the very reason that we try to portray ourselves by wearing new clothes or maybe wearing cologne and makeup when we meet someone for the first time to give the first impression correctly. එතකොට දැන් අපි දැක්ක ලෝකේ හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු අපි දකින වෙලාවට ඔහු කාට හරි බැට වදිනවා නම් ඔහු තරහ අරගෙන පරස වචනෙන් නම් ඉන්නේ. ඔහුගේ හොඳ ගැන අපි දන්නේ නැහැ, අපි අහලත් නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාව තමයි අපේ මතකයේ තියෙන ඔහු පිළිබඳව. And maybe the person that we are meeting for the first time is a good person, but we don't have any idea about his personality. Though he is a good person, at the time that we meet him for the first time, he is in angry mood. So we get that impression and we think and we assume him as a bad person. එතකොට අපි ඔහු ගැන කල්පනා කරන්නේ ඔහු ගැන තියෙන මේ මතකයන් වලින්. එතකොට අපිට ඔහු ගැන හොඳක් තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඒ මතකයන් මුලින් අරගෙන ඒකට බැඳී සිටීමත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ ජීවිතේ අපිට බොහෝ තැන්වල වරදිනවා. So we think more about that personality with the first impression we got, and it was a bad impression because he was in angry mood. If we are too much attached to the impressions, too much attached to the memories that we perceive from the surrounding, then there is a problem. The problem is when we take decisions based on that memory, our subsequent decisions might be go wrong. ඉතින් ඒක අර ලෝකේ නරකම ගති පැවතුම් තියෙන මිනිසුන්ට ආදරේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු අපිට මුලින්ම හම්බ වෙද්දී අපිට උදව් කරා නම් අපිට හොඳින් කතා කරා නම් අපිට ඔහු පිළිබඳව තියෙන ඒ වගේ අදහසක්. ඔහු කොච්චර අතුලාන්තේ අපිට සිදුනත් අපිට හම්බ වෙච්ච මතකයන් තමයි අපි ඔහු ගැන විනිශ්චය කරන්නේ, අපි ඔහු ගැන තේරුම් ගන්න. Now on the other hand, we might be meeting a person who is bad, but his bad qualities are unknown to us. But if we get the first impression as good, maybe he might welcome us properly, he might talk to us kindly. With that impression, we might think about him as a good person thereafter. ගොඩක්ම දේශපාලඥයෝ වගේ සුදු ඇඳලා ඒ වගේ ලස්සන මිනිස්සු අතරට යන්නේ ඒක මතකයට ඉන්නවා නිසා. මොකද එහෙම මතකයකට ගියොත් ඔවුන් ගැන එහෙම හිතන්නේ. ඔවුන් දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව මේ ලෝකේ දේශපාලඥයෝ ලස්සනට ඒ දේ කරනවා. Now maybe knowingly or unknowingly, that is the very reason the politicians are always dressed up properly. Sometimes, most of the time, they wear white clothes to give the first impression right correctly, to show that they are clean and they are good. ඒ නිසා දැන් අපිට එකතු වෙච්ච හැම මතකයක්ම අපි ඒවලදී ඒකේ මුල්ම අවස්ථාව තමයි තදබල ලෙසම අපිට මතක තියෙන්නේ. So with all the experiences that we are having throughout our life, the first impression has the greater importance because that keep as a marking point, and it gives an imprint which is more powerful than the later memories. ඒක එළියෙන් කොච්චර වෙනස් වුණත් ඒක එළියෙන් කොච්චර අලුත් වුණත් අපි කල්පනා කරන්නේ අර මුලින් ගත්ත මතකයන්. මේ මතකයන් පිළිබඳ. Though the data that we receive from the same person might change afterward, but we take that first impression as a marking point and we judge the later impressions based on that. එන සමහර වෙලාවට අපිත් එක්ක හිටපු යාළුවෙක් එයාගේ තියෙන පුළු පිළිබඳව මතකයන් අවුරුදු 10කට පස්සේ ඔහු හම්බුණා මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ ඇතුළ අවුරුදු 10කට කලින් නිසා අපි ඔහු ගැන ඒ විදිහට තාමත් හිතා ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නිසා මේ මතකයන් පිළිබඳව හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණොත් මේ ලෝකයම පටලවා ගන්න පුළුවන්. Now as an example, think about a friend that we have met 10 years ago. Our friendship was 10 years old, but I haven't seen him for a very long time, for 10 years. Now, when I see him after 10 years, maybe he might acquire totally different personality, but I consider him as the same person that I met 10 years ago. අපි මේ ලෝකයේ තුල ඇවිදගෙන යන්නේ. කකුල් දෙකෙන් නෙවෙයි මං කියන්නේ අපි මිනිස්සු මේ ලෝකයේ තුල ඇවිදගෙන යන්නේ කල්පනා කරලා. මේ මතකයන් කල්පනා කර කර ඉන්න එක තමයි මේ ලෝකයේ ඇවිදිනවා කියන්නේ.
Now, I don't think that we walk on this ground with our bare foot, using our feet. I think walking is the thinking process. එනිසා මිනිස්සු හැමතිස්සෙම හිතනවා අනාගතය ගැන හිතනවා. ඒ හැම අනාගතයකම තියෙන්නේ ඔබ අතීතයේ ගත්ත මතකයක්. We always dream about our future. And all the things that we dream about the future is a recollection of our past memories. තව එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අපිට හෙට දවස ගැන කල්පනා කරන්න හෙට දවසේ තොරතුරු අපි දන්නේ නැහැ. අපේ ඔළුවේ තියෙන අපේ හිතේ තියෙන ඒ මතකයන් තමයි හෙට දවස ක්‍රියේට් කරන්නේ. Now, if I elaborate it further, we don't have any information about tomorrow because it has not come yet. But how can we plan about tomorrow, today? We always do that. We always plan the future based on the information we have gathered in the past. So what we consider as the future in this present moment is the memories that we have acquired in the past. එනිසා අපිට මතකයක් බැරි වෙලාවත් අපේ මේ තියෙන මතකයන් එක මොහොතකට නැති වෙලා ගියොත් අපි අපේ අම්මා කවුද දන්නේ අපි අපේ තාත්තා කවුද දන්නේ අපි මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් දන්නේ. Now just think about an instance that we lose all these memories for a moment. If that happens in any moment, we don't know anything about ourselves. We don't know anything about our friends, our relatives, our parents. නිසා අපේ ජීවිතේ කොහොම හරි මතකය කියන එක ඇති වෙන එක වරදක් නෙවෙයි අපිට ජීවත් වෙන්න මතකයන් අවශ්‍යයි. මේ මිනිස්සු ජීවිතේ මනස අවුල් කරගන්නේ මතකයන් වලට බැඳීම් ඇති කරගත්තා. So the problem is not with the memories that we get. Problem is not with the memory. The problem lies when we get attached to those memories. ඒ නිසා දැන් අර බයිබලයේ තියෙන ලස්සන කතාවක් ඔය දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉන්න කෙනෙක් යක්ෂයා සමග එකතු වෙනවා. Now, there is a nice story in the Bible where it describes about how a person who belongs to God initially from the inception, how he becomes a person who belongs to Satan. ඒක තියෙනවා මේ ලෝකෙ නිර්මාණය කරපු විදිය ගැන. ආදම් මහා තව කෙනෙක් නිර්මාණය කරා තහනම් ගහක් තිබුණා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිටත් අදා. ඒකේ ගෙඩි කෑවොත් යක්ෂයාට අයිති වෙනවා ඒක ගෙඩි කන්න එපා කියලා. ඒ කතාව වල අහලා තියෙනවා. Now, this story is in the Genesis, where it talks about the creation of this world, where the God created Adam and where the God created Eve, as the script says. And it talks about a forbidden tree. I think you know that story better than me. ඒක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. It's a very nice story. මේ ලෝකේ පුංචි ළමයෙක් උපදිනකොට යාගේ හිත හරිම පිරිසුදුයි, පාරිශුද්ධයි. මේ බාහිර ලෝකයේ පිළිබඳව කිසිම එකතු වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක දේවත්වය ලෙස සලකනවා. Now, when a child is born to this world, he has a very clear mind, a pristine mind. He has no attachment to his memories. It can be considered as he belongs to God. ඊට පස්සේ ඔහු ඉපදුනාට පස්සේ ඒ බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් ඔහුගේ අතුලාර්ථයට ඒක කැමැත්තෙන් ළමයෙක් ගන්න බොහොම අමාරුවෙන් වටේ පිටේ ඔළුවට දානවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඒකට අබ්බැහි වෙනවා. ඒ අබ්බැහි වෙන්න ඔහුගේ අර තියෙන පාරිශුද්ධ හදවත ඔහුට අහිමි වෙනවා. ඒ සතුට අතුලාන්තය ඔහුට අහිමි වෙනවා. Now, what happens after his birth? He would not take all these information from the outside world voluntarily. Firstly, everyone force feed him with those information. His parents, his relatives, and the people around the child will force feed the information. So he will be reluctant to take those information first. But after some time, he would start to receive those information and he would get attached to those information. Then the pristine mind that he had from the inception will be lost. එනිසා අපි මුළු අපේ අනාගතේම ගොඩනගාලා තියෙන කිව්වොත් දත්ත මත කිව්වොත් නිවැරදි. So it is correct to say that our entire future is based on the data that we have conceived. එනිසා ඒ ළමයට අර ගැඹුරු වර්තමානිකයට පොඩි හදවත අහිමි වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ අහිමි වෙලා. ඔහු තහනම් ගහේ ගෙඩි කාලා. ඉතින් ඔහු මරණකම් ඒ සාපේට අහු වෙනවා. So once a child is attached to the information that he has received, then he is losing the pristine heart he had from his birth, and no longer he belongs to God because he has consumed fruits from the forbidden tree.
ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම ඒ මතකයන් එක්ක බැඳීම ඔස්සේ ඒ මතකයන් තුල ජීවත් වීම ඔස්සේ ඒ මතකයන් පස්සේ හඹා යාම ඔස්සේ ඒ මතකයන් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඔස්සේ ඔවුන්ගේ නිදහස ඇතුළාතේ සතුට නැති කරගෙන ඉන්නේ. Now, what do I see as the reason for a person to lose the liberation, to lose the blissfulness that they had from the inception, is that they go after information, they go after data, and they get that data downloaded to their mind, and they get attached to those data. Because of that habit of one's mind, they are losing the bliss, they are losing the peace in their mind. අපි මේ පේන භෞතිකයත් එක්ක නෙවෙයි වැඩිපුර ජීවත් වෙන්නේ අපේ මතකයන් එක්ක. අපි ඒවට සීන කියලා කියනවා. ඒ නිසා මිනිස්සෙක්ට මතකයන් අහිමි වුණොත් ඇත්තටම උන්ට ජීවිතයක් නැති වෙනවා. So thereafter, we don't live with the surrounding. We don't live with the physical world that we perceive in this present moment. We start to live in a dream world, in our memories. ඇත්තටම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඒ මතකයන්ට සංඥා කියලා පාලි වචනයක් භාවිත කරන යමක් හඳුනා ගන්නවා කියන අදහසින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඒක ඇත්තට මිරිඟුවක්. ඒ දත්ත මත විශ්වාසයේ තිබීම, ඒ දත්ත ගවේෂණය කිරීම, දත්තවල යථාර්ථයක් සොයන කියන එක හරියට මිරිඟුවක් පස්සේ දුවන මුවෙක්ට වගේ උපමා කරනවා. So, as Gautam Buddha says, those memories are like a mirage. And if someone start to give value to those memories, it is like a deer who is running after a mirage. එදා මිරිඟුවක් පස්සේ කොච්චර දිවත් ඒ උට ඒක හමු වෙන්නේ නැහැ. යථාර්ථයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ මතකයන් ඔස්සේ හදා ගන්නා වූ අනාගතය, මේ සංඥා ඔස්සේ හදා ගන්නා වූ ජීවිතය උට කවදාවත් මුල නොගැහෙන හඹා යාමක් තමයි මනුස්සයා එදෙලේ. So if you run after a mirage, it is a useless effort. So if someone runs after his memories, if someone goes after the dream world that he has created, that means he is also in a useless effort in his life. මේක තියෙන මායාකාරී බව තමයි. මේක හඳුනා ගන්න අමාරු දෙය තමයි. මේක මේ අපේ හිතේ මැවෙන දේවල් අපිට ඇත්තක්ම කියලා හිතෙනවා. මේ මතකයන් ඔස්සේ හැදෙන මේ ලෝකය, මේ අරමුණු අපිට මේක යථාර්ථයක් කියලා ඉස්සලා අපේ ආසාවන් තුලින් ඒ ඔස්සේ හඹා යන ගතියක් ඇතුළේ තියෙන එක හරි වෙහෙසකර ගමන. ඒ තුලින් මිනිස්සු පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්නේ, අසහනයටපත් වෙලා ඉන්නේ. So why is it difficult for us to understand this nature of running after our dreams? The reason is that we think those memories are real. We think those information that we have gathered in our mind is the reality. Because we consider it as real, it is very difficult for a person to understand that he is just dreaming. He is not in the present moment. එසා මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් දෙපැත්ත සුදු කළු උසත් මිටි හැම පැත්තෙම දෙපැත්තක් තියෙනවා. වගේ අපේ මතකයන් තුළ හැමතිස්සෙම දෙආකාරයක් පැත්තක් නියෝජනය කරනවා. කියන්නේ සුදු පාට මතකයන්ුත් අපේ තියෙනවා, කළු පාටක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි චිත්‍රයක් දැක්කහම මේ මතකයන් විතර ඒ සුදු කළු අපිට කැපිලා පේන්නේ. So as we have identified that there is a duality in the physical world, there is a duality in our mental world as well. In our memories, there are always two sides. Now we have bad memories, we have good memories. We have white, we have dark. ඔබ සුදු වලට වටිනාකමක් දුන්නොත් ඔබ කළු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒතර ඔබේ මනස එක පැත්තක් එක මතකයක එක ස්වභාවයක් අදින් වැළඳ ගන්නවා. තවත් ස්වභාවයක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකම නිසා මනස දැඩි වෙහෙසකටපත් වෙනවා. Now the general nature of one's mind is that they get attached to one side of that duality in their memories. Now if you give much value to the good memories inside you, and in the same time you will reject the bad memories inside you. When you have that imbalance inside, it will give a great pressure inside. මේ ලෝකේ මනස හොඳට ගවේෂණය කර මනස අවබෝධ කරගත්ත යම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් එයා ওই දෙපැත්තටම කිසිම විශේෂයක් දෙන්නේ නැහැ. කිසිම වටිනාකමක් නොවටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. අන්න එයාටම විතරයි මේ මතකයන් පීඩා නොකරන්නේ. Now if there is a person who has understood the mind perfectly, he is the only one who would not give value to either side of those memories. He will just keep those things as just memories.
he would not get attached to one side, or neither he would reject the other side. He is the only person who would bear memories without any resistance inside. මේ හරි ලස්සන කියමනක් තියෙනවා. ඔබ කාට හරි වෛර කරොත් ඒ වෛර කරන පුද්ගලයාට නෙවෙයි වැඩිම හානිය සිද්ධ වෙන්නේ ඔබටයි. Now there's a nice story. Now if you hate someone, your hatred which is growing inside would not affect much the person who has been hated. It will do a lot of adverse to yourself. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපිට බාහිර පුද්ගලයෙක්ට වෛර කරන්න බෑ. අපේ මතකයක් එක්ක හදාගත්ත ලෝකයකට අපි වෛර කරන්නේ. ඒතකොට මේ මානසික ලෝකය අපේ. ඒ මානසික ලෝකය තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ අපි. ඒතකොට ඒකේ කම්පණය, අසහනය, පීඩනය තියෙන අපිට. ඒ යම් මේ ලෝක මොඩ මිනිස්සු කරන්නේ මොකක්ද? ඒ නිසා ඒ මානසික ක්‍රියාවලිය නොදැනුවත්ව වෛර කරනවා, පලි ගන්නවා, දිගට ඒක අරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔහුට කවදාවත් සැනසීමක් නැහැ, සුව නින්දක් නැහැ, සුව ජීවිතයක් නැහැ. මොකද ඔහුගේ මනස ගැන අවබෝධයට නොකරන නිසා ඔහු හිතනවා එළියට වෛර කරනවා. Now what is the reason for that? What is the reason that your hatred does more harm to yourself but not to the person that you're hating? The reason is that though you think that you're hating someone else, someone outside, you're actually hating a mental picture inside. Your hatred is towards a dream inside you, which was created inside you. So you're not hating someone else, you're hating your own self. Because of that, because those memories belongs to you. The dream which was created inside you belongs to you, not to someone outside. Because of that, the resistance, the pressure which grows inside will definitely destroy your peace and bliss. ඒ නිසා ඔහුට ශාරීරික පවා දැඩි ගොඩක් තරහ ගන්න, ගොඩක් වෛර කරන මිනිස්සෙක් එයා නොදැනුවත්කම එයාගේ මතකයන්ට, එයාගේ මානසික ලෝකයට ඒ වෛර කරන්න කියලා ඔහු ශාරීරිකව පවා විකෘති වෙලා ව්‍යසනකාරී වෙලා යනවා. Now if you do not have the understanding that you're hating not an outside person, you're hating your own memories. If you keep on that hatred, if you keep that anger for a long time, it will definitely affect your physical body as well. කියන්නේ ඔහුගේම වෛර කරන ගතිය තදින් තියෙනවා කියන්නේ ඔහු අනිවාර්යයෙන් තදින් ආදරය කරන ගතියක් තියෙනවා තව කාට හරි. නිසා ඔහුන් තියාගන්න ඔහු ඔහුගේ හොඳ මතකයන් ඔහුත් එක්ක තියාගන්න වෙහෙස කරන නිසා නැවත මනස අනිත් පැත්තෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා. So if someone has great anger, if someone has a lot of hate inside, that means if the duality works, that means definitely he is attached to something else. He is loving somebody else. එතකොට මනස ඒ ආදරය කරන අයට තියෙන බැඳීම ඒ නඩත්තු කරගන්න ඔහුත් එක්ක තියාගන්න දරන වෙහෙසෙන් එක පැත්තකින් ඔහු පීඩාවටපත් වෙනවා. වෛරයෙන් තා පැත්තකින් පීඩාවටපත් වෙනවා. ඔහුගේ එතකොට ජීවිතේ අපිට කියන්න පුළුවන් කිසිම සතුටක් නැති, නිදහසක් නැති, අතෘප්තිකර ජීවිතයක් කියලා. So what happens if he has love also in greater excess? That means if he is loving someone to the same level that he is hating someone, that means to protect that love life, he has to give a lot of effort. So in that case also, a lot of pressure will be developed. Now, he is getting to his life, he is getting pressure to his life from two ways. Firstly, from the hatred that he is developing towards one person, and also from the love he has developed towards another person. ඔබ මේ ජීවිතයේ ගෙවුනට පස්සේ ඔබ ආදරය, වෛරය, ඉරිසියාව, කරුණාව, දයාව දක්වලා ඇති. ඔබ හරියටම අතුලාන්තයට ගලපලා බැලුවොත් ඔබ මුළු ජීවිත කාලෙම ඔබ එක එක මානසික චිත්‍ර වලට ඔය හැඟීම් ඇති කරගත්ත විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඔබට බාහිරට ඔබට ඒක ලබා දෙන්න බෑ. ඔබේ අතුලාන්තය නිවිලා ගියොත් තමයි ඔබට පේන්නේ ඔබේ මනස වැඩ කරන විදිය ඇත්තටම. Now maybe throughout your lifetime you might have loved many people. You might have shown kindness to many people. You might have shown gratefulness to many people. But actually what you have done is that you have shown those feelings, you have shown those attributes only to your own memories, only within your dream world. It has never been perceived by a person from outside. යම් මනුස්සයෙක් ඉන්නවා. ඒ මනුස්සයා වැරහැලි ඇඳගෙන ඉන්නවා. ඔහුට ලෝකේ කවුරු හරි කෙනෙක් අලුත් ඇඳුම් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඔහු ඒක අඳින්න කැමති නැත්නම් ඔහුට කවදාවත් මේ ලෝකේ ලස්සන වෙන්න බෑ. Now there is a person
who is wearing old clothes, and he has given new clothes by a person, another person, but he is not ready and he is not willing to wear those new clothes. If he is reluctant to wear those new clothes, he will not be able to show himself properly in new attire to the world. ඔගේ පරණ ඇඳුම් ගලවා ඉවතට දමනතනකොට අලුත් ඇඳුම් අඳින්න බෑ. Unless he removes his old clothes, he will never be able to wear the new clothes. ඒ නිසා පරණ මතකයන් වලට තදින් බැඳිලා ඒවත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අලුත් ලෝකයක් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒ సౌందර්යය මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒ රිද්මය මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඕන හරියට මට පේන්නේ පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන අලුත් ඇඳුම් ලබා දෙද්දී මේ ස්වභාව දහම ඒකම ඇඳගෙන ගඳ ගගහ පීඩාවටපත් වෙලා අසහනින් ඒකෙන්ම ලෙඩ වෙලා මැරලා යන හතර මිනිස්සු. Now similarly, if someone is attached to his old memories, if he is not ready to give up those old memories, he will be living in that past memories in the future. So unless you give up your old memories, you will not be able to receive the new memories which will make your life blissful. ඒ නිසා මිනිස්සු සමහර මිනිස්සු ඉන්න සමහර ඇඳුමකට උනත් පුරුදු වුණාම ඒකයි ගලවලා වෙන එකක් නෑ අඳින්නේ නැහැ. හේතුව ඒකටත් අදින් බැඳිලා. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ මතකයන් ඇඳුමකට එළියෙන් එකම ඇඳුමක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු එක මතකයන් එක්ක තදින් බැඳිලා ඉන්නකොට ඔගේ හිත පල් වෙලා කුරුවල් වෙලා විනාශ වෙලා ඒ කියන්නේ මූණ පවා ඇකිලිලා යනවා. Now some people, they are used to be in those old memories, as like there are people who would like to wear the same clothes every day, that they are addicted to one particular cloth. It is like that. If you do that with your mind, if you think in the same way without changing it, it will make your life rotten. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ පීඩාවටපත් වෙලා නම් ඔබ අසහනයටපත් වෙලා නම් ඔබ බලන්නේ ඒ පීඩාවටපත් වෙච්ච අසහනයටපත් වෙච්ච ඒ සිදුවීම් මේ විස්තර කිරීම වල පරිබාහිරව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Now if you consider yourself, if your life is pressurized, if you consider your life is not doing well, just think about what has gone wrong, whether you have been addicted to one particular memory inside you, whether you are not ready to give up one particular memory inside you. ඔබ මතක ඔබගේ අතුලාන්තයට ආපු මතකයන්ට ඔබ වටිනාකම් දීලා තියෙනවා. ඔබගේ අතුලාන්තයට නිදහසක් නැහැ, නිවීමක් නැහැ, සහනයක් නැහැ. අතටම කිව්වොත් පිරි ඉතිරිලා යන සතුටක් ඔබට නැහැ. Now if you have given value to the memories that you have gathered in your life, that will definitely destroy the peace inside you, and you will not be happy in your life, and you will not receive happiness in your life. දැන් අපි මම මේ උදාහරණයක් ගන්න. මේක නිදහසේ සවන් දෙන්න. මේ ඒක අපි අපේ අම්මට ගොඩක් බැඳිලා නම් අම්මා ලෙඩ වෙන වෙලාවට අම්මා වැටෙන වෙලාවට අම්මට කවුරු හරි බයින වෙලාවට අපේ අතුලාන්තයේ අවුල් වෙලා ගිනි ගන්නවා හැමතිස්සෙම. Now take this as an example. Now if you are too much attached to your mother, if someone scolds your mother, if your mother is sick, or if your mother meets an accident, then you will be upset. ඔබ ගිනි ගන්නවා. You will start to burn. දර බලන්න ඔබේ මතකයන් ගොඩකට ඔබ බැඳිලා ඉන්නවා නම් ඔබ මේ ලෝකේ ඔබ ගිනි ගන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. Now likewise, if you are attached to many memories like that, there are many reasons, there are ample of reasons that may create fire inside. ඔබට තාත්තට මහ පොළවට ගස් කොළන් වලට ඔබේ ශරීර කොටස් වලට තරුණකමට නිරෝගීකමට ඔය ආදී දේවල් වලට ඔබ බැඳිලා ඉන්නවා නම් එමෙනි මතකයන් වලට තව ඔබේ ප්‍රතිරූපයට ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබේ වයස යන්න යන්න ඔබගේ අතුලාන්තය හැමතිස්සෙම ගිනි කන්දක් වගේ බුරුබුරා උඩරනවා. Now if you are attached to your parents, your friends, and the memories about your profession, maybe about your body, if you're attached to all those things, many of those things, you are actually like a volcano. In any moment, it can erupt. Then you don't have a freedom. Your life will be a curse.
කොහොමද අපි දැන් එවැනි මනසක් පුරුම කෙනෙක් කොහොමද ඔහුව නිදහස කරා අරගෙන ඉන්නේ? ඔහු කොහොමද නිවිලා යන්නේ? So if someone possesses a mind like that, how can he be liberated from that? ඔහු මේ වචන අහනවා මුලින්ම. He will first listen to these words. ඔහු එතකොට ඊට පස්සේ ටික ටික ඒ මතකයන් මේ මහු බැඳිලා ඉන්නේ මතකයන් වලට කියලා අවබෝධ කරගන්නවා. Then he will gradually realize that he is attached to nothing but to collection of memories. එතකොට ඔහු ඒවට දීපු වටිනාකම් ටික ටික අඩු කරගන්නවා. Then he will reduce the values that he has given to those memories. ඒක ඔහුගේ අතර ඒ ප්‍රමාණයට චුට්ට චුට්ට නිවෙන්න ගන්නවා. To that extent, his mind will be at a bliss. ඔබ මතකයන්ට වටිනාකම් දීලා ඔබ කොච්චර භාවනා කරත් ඔබ කොච්චර බණ පොත් කියුවා ඔබ කොච්චර සක්මන් කරා මම කියන්නේ ඔබ අතර නිවෙන්නේ නැහැ කියලා ආවම. Now if you have given too much value to your memories, it doesn't matter how much time that you meditate. I will tell you, your burning sensation, your fire inside will never be cooled down. ඒ නිසා ඔබ කොච්චර සූත්‍ර සජ්ජායනා කරාද ඔබ කොච්චර ගීතිකා කිව්වා ඔබේ ඒ මතකයන්ට ඔබේ වටිනාකම තියෙනතර ඔබට ඔබගේ හදවතට ඔබේ ශරීරයට ඔබේ හිතට කිසිදා සැනසීමක්. Now it doesn't matter how much of prayers that you preach. It doesn't matter how much of sutras that you say. If you have not reduced the values that you have given to the memories inside, you will never reach bliss inside. ඔබට මේ ලංකාවෙම ගොඩක් මිනිස්සු ඕනනම් දුකටපත් කරන්න පුළුවන් එක පුංචි දෙයක් කරලා. Now if we consider Sri Lanka, by doing some simple act, I can make many Sri Lankans upset. ඔබට පුළුවන් මම මැටි වලින් හදපු බුදු මොකක් හරි බුදුහාමුදුරු හැඩේ තියෙන පිළිමයක් කරන් මිටියකින් ගහලා කුඩු කරන්න හෙට මුළු ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ අතුලාතේ දැවිලා පිච්චිලා. Now if you want, you can create a small sculpture to the shape of a Buddha statue and destroy it using a hammer and publish that on internet. Then you can destroy the entire mindset of Sri Lankans. සමහරට තායිලන්ත පිළිමයක් ඒවත් හඹාගෙන යන්න පුළුවන්. Maybe your act may go beyond Sri Lanka to Thailand and Burma. කියන්නේ මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුව කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඔහු පුංචි කාලේ දැකපු චිත්‍රයකට පිළිබඳව මතකයක්. ඔය එකට කොච්චර තදින් බැඳිලාද කියනවනම් ඒ වගේ පින්තූරයක් එළිය කුඩු වෙනකොට ඒක මැටි වලින් හදපු එකක් කුඩු වෙනකොට ඔහුගේ ඇතුළ ගිනි අරගෙන ඔහු පිච්චිලා යනවා. Now those people, what they consider as Buddha is a sculpture which is created from clay. So they have given so much of value to that memory which was fed to them from their childhood, and if we consider how much the value that they have given to that memory, if somebody destroys a small sculpture, then their entire life will be a mess. ඔබ හෙට අල් කුරානේ අරගෙන ගිනි තියලා දාන්න. හෙට මුළු මුස්ලිම් ලෝකෙම ගිනි ගන්න. Now if you want, you can burn a Quran tomorrow. You can burn the entire Muslim world. එතකොට බලන්න මේ මිනිස්සු ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ අඳුරගෙනද කුරානේ අඳුරගෙනද නෑ ඔවුන් මේ මතකයන් වල මතකයක් තියාගෙන මොකක් හරි හැඩයක් පිළිබඳව ඒ හැඩතලයට බැඳිලා ඒ බැඳිච්ච දේ භෞතික ලෝකයෙන් විනාශ වෙනවා දකින්න ඔහු කැමති නෑ ඒ විනාශ වෙනවයි කියලා අහුවත් ඇති උනත් ඇති ඔහුගේ අතුලාන්තය දැවිලා අළු වෙලා යනවා. So have they really understood what Buddha is? Have they really understood what Quran is? No. They have just got attached to a memory, to information which was fed to them from their childhood, and they have given a value to that. If something happens to that memory in the physical world, even if they hear that something is going to happen to that memory in the physical world, that will burn their entire mind. ඒක මම මේ කියන උදාහරණ ඔබට ගලපලා බලන්න. ඔබව ගිනි තියන්න පුළුවන් මතකයන් කොච්චර බැතුලාතේ තියෙනවද කියලා පුළුවන් ඔබ හොයාගන්න. Now use this example to ascertain your life. Just think about how much of memories that you have inside you which can create fire inside. ඒ නිසා ඔබ මොනවා හරි මතකයකට බැඳිලා නම් වටිනාකමක් දීලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බාහිර ලෝකයේ සිදුවන ඒ මතකයන් වලට තියෙන සම්බන්ධ දේවල් වලට සිදුවන යම් සිදුවීමකින් ඔබගේ අතුලාන්තයේ වේගයෙන් චලනය කරන්න පුළුවන්. ඔබේ අතුලාන්තයේ වේගයෙන් ගිනි තියන්න පුළුවන්. ඔබේ මුළු ඒ දවසම විනාශ කරන්න පුළුවන්. Now just remember, if you are attached to
any memory inside you, that attachment can trigger a great fire inside you if something goes against your memory. නමුත් පුංචි ළමෙක් දිහා බලන්න. මේ ලෝකේ කුරානේ නෙවෙයි, බුදු පිළිමයක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ ඔහුගේ අම්මා තාත්තා මරුණත් ඔහුට ගාණක් නැහැ. ගොඩාක්ම පුංචි ළමයි. Now think about an infant. If you burn a Quran in front of an infant, or if you destroy a Buddha statue in front of an infant, even his mother and father dies in front of him, it will not affect him. එහෙනම් එහෙම හිටපු ඒ පුංචි හදවතට එච්චර සතුට පිරිහිච්ච මේ සියල්ල විනාශ වෙද්දී සතුට පිරිහිතුනේ හදවතට මේ වයස වැඩි වීමත් එක්ක කුමක් සිදු වුණේ? Now to a mind which was at a great peace like that as an infant, what has gone wrong when it grows? ඔබ මගේ වචන වලට හරියට සවන් දුන්නොත් නැවත ඒ වගේම හදවතක අයිතිකාරයෙක් ඔබට වෙන්න. If you listen to my words carefully, you can receive and you can be a proprietor of a mind like that. මේ ලෝකේ ඒ ළමයෙක් ඉපදුනාට ඔහුට ජාතිය ආගම රට ඒ පිළිබඳව දැඩි මතකයන් ඔහුගේ සංස්කෘතිය විසින් ඔහුගේ පරිසරය විසින් ඔහුට ඇති කරවන්න. Now when a child is born, his surrounding, his society will feed him with a lot of information about the race, religion and his nationality. ඊට පස්සේ ඔහුන් හදි වැඩෙන්නේ ඒ විසත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔහු ඒවට වටිනාකම් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු මුළු ජීවිතේම අරගලක සිද්ධ කරනවා. ඔහුගේ ජාතියට, ආගමට, ඔහුගේ රටට ඒ දේවල් වලට කවුරුරි බැන්නොත් හරි ඔවුන් සියල්ලෝම එකතු වෙලා අර බැනපු කෙනාව විනාශ කරන්න හදනවා. ඔහුගේ විනාශය තමයි මුගේ සතුට. So the child thereafter will grow with those poisonous concepts and he will get attached to those poisonous concepts. So afterward, if something goes wrong, if something goes against their race, against his nationality, against his religion, it can destroy an entire society. එනිසා ඔබ තේරුම් ගන්න මේ මතකයන් වලට මිනිස්සෙක් බැඳුනහම ඒ මිනිස්සයා ඔහු සියතින් ඔහුගේ ගෙලමිරි කහ ගත්තා හා සමානයි. Now, if someone has attached to his memories, it is like that he is squeezing his own neck. ඔහුගේ මුළු ආත්මයම විනාශ කරගෙන, ඔහුගේ මුළු ජීවිතය විනාශ කරගෙන, ඔහුගේ නිවීම සතුට සියල්ලම විනාශ කරගෙන කියලා මම කියන්නේ. He has destroyed his entire life. He has destroyed the peace in his life. එනිසා එහෙම විනාශ කරගත්ත මිනිස්සු හම්බුනහම ඔවුන් මට සවන් දෙනවනම් මම ඔවුන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ ඔබ කිසිම පෙන්වන්න බැරි ඒ භෞතිකව ගත්ත යහෙන් කනෙන් නාසයෙන් ශරීරයෙන් ගත්ත මේ මතකයන් වලට බැඳී තිබීම ඔබගේ අතුලාන්තයේ සතුට ඔබට කොච්චර අහිමි කරනවද? So if a person like that is listening to me today, I'm showing him that how much his inner peace has been destroyed by the simple reason of giving values to the memories that he has gathered through his five senses. දැන් බලන්න මේ ලෝකේ සුදු කළු ප්‍රශ්නේ වුණා. දැන් මේ ලෝකේ සමහර කළු මිනිස්සුන්ට සුදු අය අකටයුතු කරනවා. ඒ නිසා කළු මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඔවුන්ට සුදු අය හම්බුණා ඔවුන් මේ කරනවා. නිසා මේක මේ බාහිර භෞතිකයෙන් නීති දාලා විතරක් ඉවත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. තම තමන්ගේ මනස ගවේෂණය කරගත්තොත් මේ සුදු කළු වලට දීපු වටිනාකම නොවටිනාකම ඒවා පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. අන්න එතකොට පුළුවන් ඒ සුදු කළු ප්‍රශ්නෙන් ඕනනම් යම් මිනිස්සෙක්ට මිදෙන්න. ඒ තාක්කල් කාටවත් ඒක මිදෙන්න බෑ. తాවකාලිකව බැලන්ස් කරන්න විතරයි පුළුවන්. Now think about this black and white complexion issue. Now you cannot just impose laws and stop a crisis like this. As long as that you have not reached a balance, and if you have not reached a proper understanding in your mind that this issue has been created by the values that you have given from your mind to the concepts inside you. එනිසා මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් ඔහුගේ අතුල තේරුම් ගත්තොත් ඔහු තේරුම් ගන්නේ ඔහුගේ අසහනයට වග කියන්න ඕන ඔහු. ඔහු තේරුම් ගනීවි ඔහුගේ පීඩාවට වග කියන්න ඕන ඔහු. ඔහු තේරුම් ගනීවි ඔහුගේ ගින්දරට වග කියන්න ඕන ඔහු. අන්න එහෙම තේරුම් ගත්තොත් තමයි එතන ඉඳලා උට නිවෙන්න පුළුවන්.
So if someone properly understands his mind, he will definitely realize that the reason for all these troubles is nothing but himself. And unless he cools down his mind and he cools down the way that he thinks, the problems cannot be solved. ඔබේ හිත දුකටපත් වෙනවා නම්, ඔබේ හිත අසහනයටපත් වෙනවා නම්, ඔබේ හිත පීඩාවටපත් වෙනවා නම්, ඒ ඔබේ මනස පිළිබඳව ඔබේ තියෙන අනවබෝධයමයි. තව පැත්තකින් කියනවා නම් ඔබේ මතකයන් පිළිබඳව තියෙන තද බැඳීම. So if your mind is not at peace, if your mind is burning, the very reason for that is the attachments that you have with your memories. ඔබ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට ඒ බාහිර සිද්ධිත් එක්ක ඔබේ හිත කම්පණය වෙන විදිය, ඔබේ අසහනයටපත් වෙන විදිය, ඔබේ අත්දැකීම් ඔස්සේ තේරුම් ගන්න. ඇයි එහෙම වුනේ කියලා කල්පනා කරන්න. Now when you live this life, when you receive experiences in life, just think how your mind responds to certain incidents, how your mind will be pressurized with certain incidents. Do that research within you. ඔබ නොසලකා හරියම ඔබ විවේචනය කරාම ඔබේ ඇතුලේ ගිනි ගන්නවා නම් එයි මට හිම වෙන්නේ මොකද්ද මේකට ඇත්තම හේතුව කියලා ඔබ හොයන්න. If you are being criticized, if you feel pressure inside, just do a research and think about the reason for that. එතකොට ඔබට පේන්නේ ඔබේ අත්දැකීම් ඔස්සේ හොඳට බලනකොට මේ ඔබමයි ඔබගේ මේ කරගත්ත මේ මතකයන් පිළිබඳව තියෙන බෙදා ගැනීම, මතකයන් පිළිබඳව තියෙන බදා ගැනීම ඔබ අසහනයටපත් කරන්නේ. Then if you do that research within, you will realize that the attachments that you have to your memories is the very reason which will trigger your mind with incidents that we face in life. ඔබ ගොඩාක් පුංචි ළමයෙකුට ගිහිල්ලා කිව්වොත් ඔබ හරිම මොඩේ ඔබ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා ඔහුව කොච්චර විවේචනය කරත් ඒ පුංචි ළමයාගේ සතුට නැති නේද? Now if you say all those bad words, call an infant a fool, would you be able to destroy the peace inside him? කවදාවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. It will never happen. නමුත් ඒ පුංචි ළමයාම මේ පරිසරයේ ලොකු වෙලා හැදිලා වැඩිලා එනකොට එක පුංචි වචනයකින් ඔහුගේ පෙතරූපයට හානි කරන එක පුංචි වචනයකින් ඔහු යකෙක් කරන්න පුළුවන්. But when that child grows, a single word can make him a devil. බලන්න ඔහු ඔහුගේ ජීවිතය ගෙනිහිටපු තැන ඔහුගේ අවසාන සම්පයුත්තේ. So just think about the end result that he has, how he has raised his life. ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න මම මෙතෙන්දි කියන්නේ මිනිස්සෙගේ අතුලාන්තයට කොච්චර මතක තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මතකයන් වලට ඔහු වටිනාකම් දීලා නැත්තම්, මතකයන් වලට බැඳිලා නැත්තම් ඒ කිසිම මතකයක් ඔහුට පීඩාවක් ගෙන්නේ. Now, do not misunderstand me. I do not complain about the memories that we have inside. What I say is that unless we have given values to those memories cannot destroy our peace. මේ ලෝකේ කොහොමද මේ මතකයන් වලින් මේ වටිනාකම් දීලා නම් නිදහස් වෙන්නේ? So how do we liberate our memories from the values that we have given? නිදහස් වෙන්න ගොඩාක් තදින් උත්සාහ කරන්න ඒක වැරදි. Now if you give a lot of effort to liberate yourself from that valuation, it is wrong. ඒ වගේම නිදහස් නොවීම උත්සාහ කරන්න. And also you do not try not to be liberated. يعني නිදහස් වෙන්න දැඩි උත්සාහ කළා කාටවත් මතකයන් වල තියෙන බැඳීම් මේ පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්නත් බෑ. නිදහස් නොවීම උත්සාහ කරලා ඒ කියන්නේ මුකුත් නොකර කම්මැලි කමට ඉඳලා එහෙම කාටවත් නිදහස් වෙන්නත් බෑ. So you cannot liberate your mind from the values as given to the memories by giving a lot of effort or either by not giving any effort at all. ඔබ හැම කෙනෙක්ම මම හිතනවා මොහොතක නාලැති. I believe that all of you might have had a bath in the sea. එතකොට අපි මොහොතක පෙර දාලා පීනුවත් අපි උඩ පාවෙනවා. Now if you put a lot of effort to swim in the sea, you will float. අපිට ගොඩක් වෙහෙසයි. But you will get exhausted. එන පීරන්න අපි උඩ ඉන්න දඟලන හැම මොහොතකම අපිට ලොකු ආයාසයක් දරන්න ඕන, ශක්තියක් ඇයෙනවා. ඒ වගේ ලොකු මහන්සියක් දරනවා. So when you swim hard, when you put a lot of effort in swimming, yes, you can float, but it will create a lot of stress inside.
ඊළඟට ඔබ පීනන්නේ නැතුව හිටියොත් ඔබ එහෙම ගිලිලා යනවා. But what happens if you do not swim? You will drown. මම ඔබෙන් අහනවා කොහොමද එහෙනම් දැඩි වෙහෙසක් ගන්නෙ නැතුව යට යන්නේ නැතුව ඔබ මොහොතේ ඉන්නේ කියලා. So then I'm asking you, how can you survive in water without putting a lot of effort in swimming, or without putting any effort to swim? අපි අහමු අජන්තගේ. So I would like to ask that question from Ajanta. අපි කීප දෙනෙක්ට දෙමු ඔබේ අදහස කියන්න. Just tell me your idea about it. When I swim or when I'm in the sea, I can stay afloat. I'm just gently moving my arms and legs, not really trying, but I can just, if I keep conscious of what the water is doing, I can stay afloat. මට වැඩි මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව මගේ අතපය යාන්තමින් චලනය කරමින් මට හොඳ අවධානයෙන් වතුර මොකද්ද මට කරන්න කියලා අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් මට පාවි ඉන්න පුළුවන්. අපි තව අයට දෙමු. Okay. I would like to get more answers from the audience. Somebody else, please. Maybe I will be just laying down on the water, not to move or not to try to make movements, and let myself to be aligned with the water. මම සමහර විට වතුර මත සැතපේවි. වතුරත් සමගම ලොකු වීරයක් දරන්නේ නැතුව. තව අදහස් දෙමු. Any more ideas like that? Matilda, did you put? Yeah, I love the question because I love swimming in open water, so that's great. I think you have to go with the flow that the water is marking, so you don't set the pace. You don't say, okay, I'm gonna go do this. I'm gonna go this way. I'm gonna go this strong. You kind of follow the flow that the water is given to you. So you kind of try to use the strength of the water and the power of the water to kind of go with it towards you would like to go, and you don't really set yourself like an objective. I'm gonna just get to this point within this amount of time, and I'm gonna go do it this way. You kind of every stroke you take, you really see what the water is doing, and you go with it, and you don't fight anything. You don't get stressed about anything. You just stay with the moment, and that makes the experience more enjoyable, and eventually you get where you want to get. ඔබ වතුරේ චලනයත් සමගම ඉන්නවා. ඔබ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. වතුරේම බලය පාවිච්චි කරගෙන ඔබ එතන රැඳී ඉන්නවා. ඔබ කිසිම අරමුණක් තියාගන්නේ නැහැ. මේ දේ කරලා තව තැනකට මෙතනම රැඳෙනවා කියලා. එනේ වතුරේ පවර් එකම බල ශක්තියම පාවිච්චි කරලා ඔබ වතුර මත රැඳී. මම දන්නවා මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම එහෙම සමහර අත්දැකීම් ඇති. ඔබ කියන කතාවත් හරි. ඒකට මම ලස්සන වචනයක් කියනවා. වතුරේ රිද්මයට එකතු වෙනවා. I know that. I think all of you and or most of you have the experience of doing that. And the answers that you are given, they are correct. I will explain it like this. The word is that you get along with the rhythm of the water. එතකොට අපිට කිසිම වෙහසක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපි යට යන්නේ නැහැ. Then we will not feel lot of exhaustion, or neither we will drown. ඒ කියන්නේ මම මේක පැහැදිලි කරේ ඔබ මතකයට තියෙන වටිනාකම් වලින් අයින් වෙන දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා කියන ඔබ තව මතකයකට වටිනාකමක් දීලා. ඒ කියන්නේ ඔබට තව ආයාසයක්, තව වෙහසක්. Now, how do we compare this with that exercise? Now, if you try to reduce the values that you have given to your memories, that means you have given a value to another memory. So it will add up another pressure on top of the pressure already in your mind. ඒ නිසා
මේ ලෝකේ ජීවිතේ දේවල් ඉවර කරගන්න. මේ අපි කියමු අපේ අතලට සතුට ගෙනල්ලා ඒක ඉක්මනට කරගන්න ඒ වගේ ජීවිතේ දේවල් ඉවර කරන්න මහන්සි වෙන්න. So do not try to finish things in your life. ඒක රිද්මයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. Because there is a rhythm in this world. මේ හුලඟ හමන්නේ රිද්මයට, මේ මුහුදේ රැළ ගහන්නේ රිද්මයට, මේ වලාකුළු පාවෙන්නේ රිද්මයට. ඒක නිසා මේ වලාකුළු වලට කවදාවත් අවසානයකට පාවෙලා ඉවර වෙන්නේ කියලා හැඟීමක් නැහැ. මේ හුලඟට කොතනින්ද හමල ඉවර කරන්නේ කියලා හැඟීමක් නැහැ. ඒ වගේ ඔබේ සතුට නිදහස කියලා එකක් අතුලාන්තයේ තියෙනවා. ඔබේ තියෙන මතකයට තියෙන බැඳීම් ජාලා ඉස්සේ ඔබට ඒක ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ඒක වුණත් ඉක්මනට කරගන්න ඉවර කරගන්න මහන්සි වෙන්න එපා. මම මේ වචන කිව්වම සමහර කෙනෙක්ට එහෙම හිතන නිසා මම කියන්නේ ඒ රිද්මයට එකතු වෙන සිස්ටම් එක හොයාගන්න. Now there's a rhythm how the air flows. There's a rhythm how the clouds float. There's a rhythm how the water flows. So I ask you to be united with that rhythm. Now when you hear these words, you may panic, you may rush to be liberated, and you may rush to receive a peaceful, blissful, enlightened mind. What I say is, do not rush. Because there is a way, there is a rhythm to achieve it. You have to get in touch with that rhythm. මට මේ ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සු හම්බුනහම මට තේරෙන්නේ ඒ දේ කල් ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු නිසා ඒ රිද්ම් එකට යන මිනිස්සු හරි කලාතුරකින් තමයි දකින්නේ. But when I meet a lot of people, by experience I know many of them, they always try to finish a target. They always try to finish their goals in life. There's only a handful of people who would always be satisfied with the rhythm which flows. නැත්තම් සමහර මිනිස්සු ඒ කිසිවක් නොකර ඉන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. Or else there is many people who would do nothing in their life. ඔබ හිතන්නකෝ ඔබ පැලව වගා කරන අපි කියමු අක්කර 10ක විතර පැලව වන්න 20ක් විතර ගියා කියලා. Now let's say there is a group of 20 who is farming in a 10-acre land. ඊට පැලක් ගෙනල්ලා තියෙනවා, ඉඩමක් තියෙනවා, ඒ ආයුධයක් තියෙනවා. දැන් ඔබට තියෙන්නේ පැල ඉඳන්. Now you have the land, you have the utensils, and you have the plants. The only task that you have to do is planting those. හොඳට ඒ දිහා බලන් හිටියොත් ගොඩක් අය හදන්නේ පැල ඉඳලා ඉවර කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේට කැමති නැහැ. අර වැඩක් දාගත්ත නිසා ඉවර කරන්න දන්නේ. Now if you observe the group carefully, you will see many of them want to finish the job because they don't like the job. Since there is a job, they want to finish it. Now you can compare this nature, behavior with your professional life, whether you are also like that. And there is another group which would try to get out from the job without doing anything. That means not to perform in the task. So one person is striving hard to finish a job, and another person is trying to escape from the job. It is very difficult for me to find a person who is planting. It is, I have seen this quality in people while they drive. They always want to finish the journey. They don't want to drive. Now when you are planting while you are planting, when you are talking while you are talking, there is no such thing as finishing the task. That means your inside is at a peace, that you have joined with the universal rhythm. So that is the way, that is the way you can cool down the fire inside you
which has erupted from the attachments, from the values that you have given to your memories. එහෙම මිනිස්සෙක් මොන වගේද? Now, what is the nature of a person who has achieved this? ඔව් වෙනස් වෙමින් අලුත් වෙන ලෝකෙ උ හැමදාම අලුත්. He is always a new being in this world, which is always becoming new. ඔගේ පරණ මතකයන් ඔහුට පීඩා කරන්න බෑ. His past memories cannot create stress in him. ඔහුගේ ඇතුළාන්තය කම්පණය කරන්න බෑ. His insight cannot be triggered. ඔහු කොච්චර නිවිලද කියනවනම් ඔහු ගිනි තියන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් මේ විශ්ව ධාතුවේ නැහැ. So there is no fuel in this world which can create fire inside him. ඔහුගේ භෞතික ශරීරය ගිනි තියලා අලු කරලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ හදවත කාටවත් ගිනි තියන්න බෑ. එච්චරටම නිවිලා ගිහින්. His body can be burned, but his heart, his mind cannot be, because he is totally done. ඊට පස්සේ ඔබ වැඩක් කරනකොට ඔබ වැඩේට අකමැති බව දැන හොයාගන්නේ ඔබ වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න දඟලනවා. ඔබ හොයාගෙන ඔබ ට්‍රීට්මන්ට් ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන ඔබ ඒ වැඩේට කැමතියි. Now, next time when you perform a task, if you have the ambition to finish the task, just understand that you don't like that job. ඔබ ඊට පස්සේ ඉවර කරා කියපුව ඊට පස්සේ තව එකක් ඔබට කරන්න වෙනවා. Because let's say you are done with that task, you have to perform another one. දැන් ඒක ඉවර කරා කියපුව තව එකක් කරන්න වෙනවා. Now let's say you fulfill that task also, then again you have to perform another task. ඒක කියන්නේ ඔබ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි ඉවර කරන්න හදන්නේ. නිසා ඉවර කරන කරේ එතකොට ඔබේ මුළු ලයිෆ් එක කැමැත්තෙන් නෙවෙයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. සතුටින් නෙවෙයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. So you are not performing that task willingly, and then you're performing another task unwillingly. So your entire life is performing a task which you do not like. එනිසා ඔබ ලෝක ක්‍රියාකාරකම් ඔබ කරන්න ඕන. පොල් ගන්නව නම් පොල් ගන්න, පිහිදානව නම් පිහිදාන්න, මුහුදු දිහා බලන් ඉන්නව නම් ඒක කරන්න, පීනනව නම් පීනන්න. ඒ දේ කරන්න. ඒ දේ බවට උපරිමපත් වෙන්න. ඔබ ඒ තරමටම නිදහස්. So you have to do activities in this life when you are living. But when you swim, just swim. When you're looking at the sky or at the sea, just look at the sky, look at the sea. When you're performing a task, just do that task. Just be the task. මේ දේශනාව මේ විදිහට ඉවර කරන්න. I will wind up this session like this. ඔබට මම මේ කියන වචන තේරුම් ගන්නව නම් ඔබට පුළුවන් හුලඟත් එක්ක හමා යන්න. බලාකුළු එක්ක පාවෙන්න. වතුරත් එක්ක ගලාගෙන යන්න. මේ හුස්මත් එක්ක හුස්ම ගන්න. Now, if you can understand me properly, you can float with the water. You can float with the air. You can breathe with the breath. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න. Now, I will open the forum for your questions.